Hello everyone, welcome back for some more Fate Hollow Ataraxia. We have a number of new events that weren't here before. So my thing of, yeah, let's just keep doing the exclamation mark events won't seem to be happening for now. What's going on here? Okay. This is incredibly curious. We're going to definitely do this one. I think this is our last day, meaning that everything we have left is just on the last day here. Anyways, it's almost time. We have quite an unusual guest coming to visit today. You don't say. Actually, it looks like they're already here. Standing up, I make my way to the entrance. It's not our first time being here, though, if you remember. What? No one's there. Yep, no one's there. Was it a prank after all? Is she gonna be inside when I turn back? 今時ピンポンダッシュなんて小学生どころか藤姉でもしないぞ。って、うわ! Hello, you are in my house. I like how in Japanese it's ping pong dash. That's cute. I couldn't tell when or how Kaizer got in, but there she is, in our entryway, counting the shoes. おい。あら坊や、侵入者探知の結界なら外させてもらってるから。Oh. Yeah, like last time. Yeah, you did that before. She doesn't spare so much as a glance my way, but keeps glaring at the shoes with a pensive look on her face. Does it bother her if the heels aren't all lined up neatly? ところで、さくらさんはご在宅? God, the fact that they're friends is just another facet. It's just another entry in the web of relationships in this town. なんだ、そういうことか。To Kaizer, this is the home base of a former enemy. Things between her, Tosaka, and Saber are precarious even now. So she's asking if Sakura, who might be on her side, is in. Remember how she almost killed Fujine? Yeah. Don't think Fujine would be happy to see her here. If she remembers, probably not. 今日は買い物でシントに出ている。夜まで帰らないって言ってたけど。なら安心したわ。うん。先に言ってくれてたら引き止めて。何？ What? あの子にこんなところを見られるのは避けたいの。Huh? ほら、あの子は私が完璧な奥様だと信じてるじゃないの。なのに私が坊やにこんな頼み事をしてるなんて知ったら。Oh, is this the cooking lessons? なるほどな。さくらの夢を壊したくないと。I recall a certain incident that went down in the shopping district. If Sakura were to find out, she'd be disappointed to say the least. まさか私が恥をさらしたくないだけよ。了解。そういうことにしとこう。さくらには内緒にしておくし、他のみんなも出払ってるから安心して上がってくれ。Boy, if one of them came back if they forgot their wallet or something, there'd be explaining to do. では改めて、こんにちは、坊や。いえ、今日は先生と呼んだ方が良いかしらね。Cooking lessons. 違う。中がスカスカになってるのが多いから、大きければいいってわけじゃない。I'm instructing a veritable authority in magic on how to select the best potato. Honestly, how did my life end up like this? そうなの。ええ、知っていたよ。商法の商法ですものね。そんなことは。Ho ho ho! Laughs Kaizer, flashing me with her standard bewitching smile. But there's barely a shred of her usual bravado in that laughter today. じゃあ肉じゃがでいこう。比較的和食っぽいし。Ooh. Good meat and potato stew. And I'm gonna help out Kaizer in her pursuit of cooking skills, just like I promised her before, but... You changed? Smack in the middle of this ordinary Japanese kitchen, clad in a fantastic outfit of multi-layered cloth, stands an unbelievably gorgeous woman. The discordant contrast is making me severely uncomfortable. 総一郎様、肉じゃがお好きかしら。Any man worth his meat and potatoes loves meat and potato stew. いや、俺に聞かれても。坊やが独身男性は手作りの肉じゃがが好きだって言ったんじゃないの。Well, he's not anymore a single male. 大抵はそうじゃないかなって話だよ。
共通幻想っていうか、男のさもしい夢っていうか。That's a good quote. Meat and potato stew is the self-centered dream of all men. I agree. いや、そんなこと気をもむ前にさ、腕まくりぐらいしてくれ。Yeah, those long sleeves. Look at that. Did you see that at the bottom of her on our, our left side, her right arm there? Did you see that big old puff on her arm? That will catch fire. What are you doing in this kitchen? It's an amateur. あら、私としたことが。ええ、わかってるのよ、本当に。安心なさい。水よけ、シミよけ、油よけの魔術をかければいいんだから。雑菌対策も完璧よ。Or you could just roll up your sleeves. まあ、ならいいけど。Everything should be fine at this rate. Should be. Pulling myself together, I start by instructing Castor how to dig the eyes out of the potatoes, and find myself impressed by the skill with which she handles a kitchen knife. It's almost like she murdered a man before. Yo, by the way, this is a story that nearly ruined me from eating potatoes for life. My family in my old house used to keep potatoes in the basement. And the basement, like, I slept in the basement, and then in the room, like, there was a big door there, and then that door would lead to kind of like the storage room, which was like cold and totally like not done up or anything. But my parents would keep that there. So one day I literally, they were storing potatoes down there, and I go and open up the door, and all of a sudden I see from out of the corner of just like the corner of the storage area there, this giant frickin' tentacle coming out. And I freak out, being of a tiny child's mental constitution and also being a tiny child at that time. And I'm like, Dad, there's something weird with the potatoes. They are trying to get into my room. And then he told me, well, that's just because like that room is like completely dark. So when it sees the light of my bedroom shining like under the doorway, it literally grows this super, super long tendril to try and get to the light. Potatoes are eldritch abominations that I fear us eating, but at the same time, they're delicious. Anyways, that's my potato story. See you all. I'll be here till Tuesday. Make sure you tip your waitress. なんだ、刃物は慣れてるじゃないか。何のことかしら。包丁の使い方。とても料理が増えてとは思えない。When I first started teaching Sakura, a knife in her hands was so dangerous that I couldn't take my eyes off her for even a second. But you're so deft, I don't see any reason for concern. 刃物自体は魔術で使うもの。慣れていて当然よ。そういえば、ボトルシップ作りなんて細かい作業もしてたっけ？ Yeah, I couldn't do that. I'm a shaky boy. So her fingers are skilled enough, but how should we apply that to cooking? 気楽にすればいいぞ。いつもの魔術薬を作るようなつもりでさ。料理と調合は比べられないわよ。Yeah. Yeah, no, that's actually super true. When you're making something medical, you have to be down to like precision. But when you're cooking and it asks for a dash of salt, it's like, frick, you could choose however much a dash is that you want. When it asks for 4 cloves of garlic, you can put in 8 and you will probably improve it. 効用を優先する薬学と味覚と栄養を調和させる調理は別物も別物、第5次元の感覚だわ。そうか？レシピ通りに手を動かすのは同じだし、あんたなら簡単だと思うんだけどな。それで済むのならこうして教わりには来ません。さくらさんも言ってたわ。料理は愛情ですってね。It is true. And by love, we mean garlic and also a bit of onion powder. 作ることより食べさせたい相手を思うことが目的の半分なのよ。思考を集中し、複雑な式の計算を展開させながら行う調合とは違うの。あ、そうなのか？Cooking is part of my daily life, but I can't say I've ever thought about it that way. The only emotions that went into my cooking were those of a village chief trying to keep a hungry tiger from descending on the tribe of people.
I wonder if I haven't wasted my life. ええ。だから魔術のように効果だけを求める方法で美味しい料理ができて、それを宗一郎様が喜んでくださったとしても、私はへえ。料理を作る私だけが楽しくても意味がないでしょ。二人のためにうまくならなくちゃ。I can only nod in admiration. There's nary a hint of the cruel and capricious witch of before in here as she stands cutting vegetables, her knife making a satisfying sound as it strikes the cutting board. シロ、すみませんが、 Oh boy. 何かつまむものを。Castor gulps. Too late, Saber and Castor have already locked eyes. なんだ、あなたなの。キャスター、なぜあなたが上がり込んでいるのですか。シロ。待て、今日のキャスターは敵じゃないぞ。 At 料理 least を not 習いに来て today. いるだけだ。At least not today. そういうことよ。お邪魔しているわ、セイバー。何をのんきな。そんなあからさまの空言を真に受けるなんてどうかしています。まさかシロはキャスターに操られているのですか。そんなわけないだろう。あとそう、このことはさくらやみんなには黙っててもらいたいんだけど。 Oh boy, is she gonna take this the wrong way again? 早速馬脚を表しましたね、キャスター。隠すのは後ろ暗いものがある証拠です。 Man, you know, today I got to a flashback in Grand Order about, you know, Saber as king. Wildly different times for this person. Well, at this rate, I might not be able to talk her out of this. キャスターは信用なりません。私があの女に囚われてどんな目にあったか、シロはもう忘れ。Yeah. まあそういう不幸な経緯もあったけど、どうした？ Saber has stopped talking all of a sudden and is now staring intently at something over my shoulder. I glance behind me to see Castor fiddling with a 200-gram package of sliced beef. 何を作っているのですか？ Done. Changed. She's fine. They're friends again. ああ、今日教えてるのは肉じゃがだけど。肉じゃがですか？ Meat and potato stew, meat and potato stew, murmurs, Saber over and over. 坊やのおかげでセイバーは舌が肥えているようね。じゃあ私の肉じゃががあなたを満足させられれば、宗一郎様にもきっとご納得いただけるわ。 Saber's eyes immediately light up at those words, just as though they were a magic spell. That's the artifice of a mage for you. キャスター、どうやら今日のあなたは敵ではないようです。 Like that's it. Food? You got her. 肉じゃがでセイバーを味方にできるのならお安いものよ。 Hey, if you're gonna put it that way, isn't it way too cheap? わかりました。前衛は私に任せて、後衛のあなた方は安心して料理に打ち込んでください。肉じゃがが不心得者に見つからぬよう尽力し、守り抜くことを誓います。Saber, what I'd like you to hide is the fact that Castor was here, not that we're making stew. まあいいか。どっちも同じだし。セイバー、よろしくな。しばらくこれでもつまんでてくれ。Opening the cupboard, I take out some bean-studded mochi and hand it over to Saber. God, she is just a 助かったよ、キャス hamster. ター。セイバーはあの通り頑固だからさ。セイバーは普通でしょ。おかしいのは坊やの方よ。一度ならずともあんな関係にあった私とこうやって律儀に付き合っているんだから。 There was some things. うん。それを言ったらライダーとは一緒に暮らしているぞ。そういえばそうね。あの女、何度も坊やを殺そうとしていたものね。 She snickers to herself. That laughter is so delicate in its nuance that I can't tell whether it's meant to be agreeable or mocking. いいだろ、昔のことなんて。God. Kinda wish most of Twitter was like Shirou here. ランサーも言ってたぞ。敵だからって憎まなきゃいけない理由はないって。今は敵ですらないんだから、結構楽に考えていいんじゃないのか？ If everyone just stopped arguing and just cooked food with each other, the world would be a better place.
そうは言うけどね。例えば私が坊やにしたことはさくらさんには話せないわ。大丈夫だよ。キャスターだって気持ちが割り切れてるからこうやって俺に料理を習えるんだろ。違うわ。宗一郎様に勧められたからよ。宗一郎様のためならバーサーカーにだって教えを請うわ。 Not much he can do. Gonna be real. That, she says with such a straight face, is making me the listener. Embarrassed in turn. 真剣なんだな。久月先生のことになると。あら、さくらさんだって真剣でしょ。どういう意味だそれ。さくらさんも大変ね。それに私、料理は嫌いじゃないわ。好きな人と一緒にいられるように嘘をつくこともある。けど料理には何も偽らず純真に当たれるもの。I love how this game waxes poetic about food. For real, it's probably one of my favorite aspects of Stay Night and this. Castor gently seasons her dish, as though flavoring it with the contents of her heart. Standing close by and seeing that gentle expression softening her face warms my own heart too. Oh boy. Hey! さくらに見せてやりたいな。 Slips away. 何言い出すのかしら。さくらさんにはこのことは秘密だって。Oh boy. シロ、なんだセイバーか。脅かさないでよ。シロ、リンが帰ってきました。 Oh no. 遠坂か。あの There's サニ no みたい way. な野蛮な娘ね。 Yeah, there's no way she can keep her mouth shut. まずいわ。あの娘はバーサーカーみたいな腕力バカは一番苦手なタイプよ。セイバーのように話し合いで平和的に交渉とはいかなそうね。ええ、難しい相手です。 This is unexpected. To Castor, Tosaka is even more of a handful than Saber. そりゃ遠坂は気難しいけどさ。気難しいとか気優しいとかそんなレベルじゃないでしょうに。いいこと？私、魔術師同士の戦いでグーを奥の手にするような相手はあの子が初めてだったわ。 It was pretty cool though, you gotta admit. ええ、古には存在していなかった新しいタイプの魔術師です。The ancient magus craft of these dukes. I guess I can't really cover for her. I'd be lying if I said her tendency to settle things with her fist hasn't caused a lot of headaches for me as well. And I mean actual headaches. She has hit me in the head. Wait, this isn't the time for that. I can hear Tosaka's footsteps drawing closer by the second. キャスター、何か便利な魔術はないのか。隠れ身とか空間転移とか。ダメね。今魔術を使うのは発煙筒を焚くのと同意よ。 Crap, she's almost here. 来ます。 Just hiding 間宮 behind. 君、お Oh かえ my り遠 god. 坂。Just throwing on the hood and kneeling down. どうしてあなたがそこにいるの？ The second she enters the living room, Tosaka's brows knit. She must have noticed something was up right away, thanks to the saucepan gripped in the hands of the nervously sweating Saber, which is clanking like an alarm bell as she trembles. 珍しい風の吹き回しね。セイバーが料理なんて。こんな時間から夕食の支度？ああ、料理を教えてるところなんだ。肉じゃがはほら、いろいろ応用が効くからな。ちょっとセイバー、ジャンじゃないんだから。 Saber, who's vigorously stirring the ingredients in the pot, brings to mind her country's rough heritage. You know, British cuisine and whatnot. そういうわけで、今手が塞がってんだからな。要件があるなら後にしてくれ。そう。 She's ところで、 really going さっきから邪 nuts. 魔っ気なこの紫の風呂敷包みは何？ゴミ？ Oh boy. I can't very well tell her that it's Castor trying to hide by crouching on the floor
with her robe turned inside out. Tosaka's been repeatedly poking the caster bundle with her foot. She hasn't so much as twitched the entire time. Caster has actually done a pretty remarkable job of disguising herself. やっぱり余計は今聞こう。何でも絶対復讐するぞ。俺をゴミと蔑んでくれたっていい。そうそう、ゴミ袋の話じゃなくて、ちょっとセイバーを借りたかったんだけど無理そうね。はい、今離れるわけには参りません。私にはここを守る義務があります。お土産の味見をしてもらいたかったんだけど。Oh no. Uh-oh. ではシロ、あとは任せました。変わり身早いな。Saber's eyes and mine silently meet. I shall lure Rin away from here. Ah, yeah, please do. All right, leave the rest to me. Understood, so please make plenty of stew. Roger, I'll take great pains to make at least 20% more than we planned to. Eye contact completed. Transmission over and out. さ、じゃあ私の部屋に来て。The two of them exit the kitchen one after the other. Once I've seen them leave. もういいぞ、キャスター。ゴミ袋。今まで魔女だ幼女だと言われてきた。ゴミ袋。She trails off into sobs. I knew casters always viewed this house as an enemy fortress, but I didn't realize just how dangerous to her it really was. It seems her road to mastery in the kitchen is filled with hardships yet to come. Wallpaper. That was amazing. That was the best. That was really, really good. Let's see that wallpaper. Special wallpaper. Oh. Oh my god, there's a nipple. Oh, I'm gonna have to... I didn't even see that. We're gonna have to not look at that. It's fine in this part. But when you click on it, there's a nipple. I didn't even see that thing. How lewd, how rude. I cannot look at that. No, no, no. I didn't even notice that. I was gonna say the 90s-ish artwork is fine on some of them and not fine on others, but oh goodness, oh geez, there was something there not for the eyes of little virgin me. Okay, well, am I on... I'm on censor H I guess that's technically not H content, so... Alright. We're still clearing through. Let's see here. Oh! Let's go meet up with Shinji. Fine. I hate how he's getting more events. Although it's an abrupt question, with the excellent housekeeper known as Sakura being monopolized by the Emir residents, just how is the Mato household holding up, I wonder? というか、シンジって普段何食ってんの？アポなしでやってくるなり、ずいぶんな質問するね、このお客さん。I'm so mad also. I'm so mad because now I can't unhear Trafalgar Law, who's like one of my favorite One Piece characters whenever Shinji speaks, and it pisses me off because I love Law, and for him to be connected to this piece of absolute trash who does not deserve to be recognized ever formally in anything, I'm mad. 古い馴染みじゃなかったら縛り首にしているところさ。With a broad smile, Mato Shinji gives a gentlemanly response. As expected from the son of the bourgeoisie, he's been brought up well. で、本当のところ何の用だよエミヤ。そんなどうでもいいこと聞きに来たわけじゃないだろ。どうでもよくはない。こっちはさくらに夕食を手伝ってもらってる立場だからな。その煽りでマトウ家の夕食がおろそかになってたら申し訳が立たない。Oop, wrong button. Didn't mean to press that. ああ、そういうこと。相変わらず余分なところだけは気が回るね。Ha! Shinji lets out a dry laugh. His cynicism doesn't have its usual bite. 元気がないな、シンジ。やっぱりさくらがいないんで満足に飯食ってないのか。My man lives on instant noodles. わけないだろ。うちの食事は雇いの家政婦が用意してたんだよ。
ま、僕はほとんど外食で済ませていたし、じいさんの世話は家政婦がやってたんだけどね。Doubly confirmed. Zoken is still here. へえ、家政婦さんなんて雇ってたのか。まあね、うちは遠坂の屋敷より大きいし、家政婦の一人や二人は雇わないと管理は行き届かないんだよ。さくらもさ、お前んところに通うまでは家のことは全部家政婦に任せっきりだったんだぜ。Huh, that's unexpected. Or maybe not. Sakura only took up cooking after she started coming to my place. In the beginning, she couldn't even make rice balls well. She was on the verge of tears. Yo, I don't know if you've ever tried making a rice ball. That's tough. The actual folding of a rice ball is a bajillion times harder than it deserves to be. でもそれは最近までだろ。さくらはもう何でもできるぞ。洗濯だって料理だって俺以上なんだ。ちょくちょくこっちに帰ってきてるんだから料理とかしていくんじゃないのか。 The right to remain silent has been invoked. Shinji stays quiet like a cornered criminal, as though he wants to get something off his chest but is scared of what would happen later if he said it. なんか引っかかるな。まあちゃんと飯食ってるならいいけど、その家政婦さんってどこにいるんだ？もうやめたよ。さくらのやつがさ、兄さん、私たちはもう子供じゃないんだから必要ないと思いますなんて言ってやめさせちまったんだ。Sakura does have a point. She has a point, but the Sakura Shinji is telling me about is making me vaguely uneasy. なあシンジ、もしかしてさくらのやつこっちじゃ料理しないのか？素人だね、その考え。地獄を見たことのないやつのスイートささ。本当の恐怖ってのは奪うことより与えることなんだって知ってるかい？ Way to Dempsey roll that question. よくわからないというか深く考えたくないんだけど、さくらはちゃんと家事全般やってくれてるってことで OK？ 2日に1度の割合でね。お前が食事当番の日はこっちで料理とか洗濯とかしてやがるよ。今日もあいつが夕食を作るもんだからこうして家で待ってるわけ。ますますわからないな。いいことじゃないか。なんだってそうさっきからガクガク震えてるんだよシンジ。なんでって言うまでもないだろう。震えてるのは怖いからだよ。ホラーだよホラー。エミヤ、お前は怖くないのか？さくらだぞ。さくらが作った料理を食べるんだぞ。 Oh my god, does she make like horrible food just to get back at you? You know, I think that's fair. Making you eat horrible food for the fact that you sexually assaulted your adopted sister. Normally this is where I'd throw out something like, don't be rude, you stupid brother, but Shinji's fear is 100% that of a victim. No. I'm not even gonna say that word, because that is not what he is. なんだ、さくらの料理美味しくないとか？いや、まずくはない。本人の前じゃ言わないけど、そこいらのファミレスより味はいい。まあ庶民派すぎて僕の舌には合わないけどね。どんなに技巧を凝らしてもさくらは所詮さくらなんだよな。And no matter how scared he is, Shinji is still Shinji. I wonder if you could call this a kind of Oh, I don't like that phrase with him. いや、それはともかく。じゃあ何が不満なんだよお前。いい加減僕の妹自慢に聞こえてくるぞ。まさか間違ってもさくらの自慢なんかするもんか。僕が言いたいのは料理の味じゃなくてさくらの態度のことだよ。そうだな、いい機会だから聞いておくか。エミヤはさ、あいつの料理食べてるとき視線を感じないか？ No? 視線？いや別に感じないが、シンジは感じるのか？感じるっつうか刺さる。あいつ食事中のマナーに神経質すぎるんだよ。
Get your damn elbows off the table then. ちょっとサラダを残したりすると不満そうに目をそらすし、スプーンで魚食べるとがっかりするし、後片付け手伝わないとブツブツ文句言うし。 Okay, but that last one is 100% justified. まったく子供かよあいつ。 There's nothing worse than someone who just leaves the dinner table and doesn't even address their own plate. In fact, if everyone just addressed their own plate, then you wouldn't need someone to address everyone's plates. バカ者、子供はお前だ。そりゃさくらじゃなくても怒る。苦手なものを残すのはしょうがないとしても、後片付けぐらいは手伝えるだろ Yeah, う。そうすればさくらだって文句は言わないぞ。 tell him. そんなのシンジの方が全面的に悪いだろ。さくらの擁護はやめないぞ。エミヤ、あの空気を知らないからそう言えるんだよね。いいよな、エミヤ邸の団らんは無駄にあったかそうで。 They kinda do. うちはさくらのせいで悲惨なもんだよ。あれ以下はないっていうか絶対0度。じいさんなんてチンセヌレトルトの方がマシじゃのと部屋に引きこもってるぐらいなんだからな。それもゾウケンがさくらの料理を無駄にするからだろ。ちゃんと感謝してればさくらだって怒らないぞ。口では何とでも言え。そうだな、エミヤさ、そこまで言うなら確かめてくれよ。 Sure. へじゃない。今まで怖くて確かめられなかったけど、エミヤが一緒ならなんとかなりそうだ。さくらを擁護するんだろ。なら一緒に確かめに行こうぜ。 Don't okay me. Just what are we supposed to go and check? さくらの部屋だよ。あいつ No. 日記つけてるみたいだからさ。 This is a それを problem. 見ればあいつが僕たちをどう思ってるかわかるだろ。 That's a fast track to getting killed, my man. Actually, wait, hold up. That is a fast track to being killed. Yeah, let's do it. She'd never kill me. She'd never kill me, however. No, reading someone else's diary is bad regardless of the circumstances, unless you want to get Mato Shinji killed. Plus, sneaking into Sakura's room isn't good. Bracket, for our lives. End bracket. That's what I said. 嫌とは言わないよな、エミヤ。だいたいお前がさくらに舵を仕込んだからこんなことになったんだぞ。あいつが料理なんて覚えなければうちの食卓は平和だったんだ。教師として教え子の責任取ってみろよ。いや、それは俺の責任では。いや、責任だね。さくらはもともと容量の悪いやつなんだ。ああいうやつは何もさせないのが世のためなんだ。それをお前がそそのかすから僕とじいさんが養鶏場のチキンみたいに震えなくちゃいけなくなるんだぞ。うわ、もうとっくに我慢の限界だよ。なあエミヤ、さくらを助けたんなら僕たちも助けろよ。 That is the worst face sprite I've ever seen. But that's the amount of effort that he deserves. Shinji leans towards me like a zombie. In the dim Mato mansion, the performance isn't funny. わかったから手を離せ。ったく考えすぎなんだよ、シンジは。いいよ、付き合ってやるよ。けど交換条件だぞ。仮にさくらの日記があってそこに兄さんも手伝ってくれればいいのになんて文があったら考えを改めろ。それでいいだろう、多少勘に触るけどそれぐらいだったらしてやるさ。よし、約束したぞ、シンジ。 Then this will be for Sakura's sake. If this gets Shinji to help with the housework, it should be fine. Sakura would forgive even something as terrible as sneaking into a girl's room without permission. Right? We ascend the stairs of the Mato mansion. Dark, even at noon. Shinji's face doesn't look so good. He's the one who said, let's go check. But it feels as though he'll run away at the first opportunity. エミヤ、一つ言い忘れたことがあるんだけど。 In front of Sakura's room, in front of the firmly locked door, Shinji whispers to me, さくらの部屋、半年前からおかしな結界が貼ってあってさ、じいさんが言うには
ライダー仕込みの魔術らしい。お主たちでは生きて帰れぬから気をつけろとかなんとか。 Okay, that impression's pretty spot on though. Huh? What's with this foreshadowing that feels like a bad end flag? Thankfully, those don't seem to exist too much in this. ちょっと待った、話が違う。俺はたださくらの日記を一緒に確かめるだけって。間が抜けてるね。その程度のことでエミヤに泣きつくと思ったか。何でも開けた時点で侵入者がいるってさくらにはバレるんだってさ。でも共犯がエミヤならあいつも強く出られないんじゃないかな。 Well, we're screwed. The school's idol begins desperately laughing and dancing. わかったな、シンジ。 However, Shinji-kun, don't give him that, does not understand in the slightest. Sakura-san, why are we randomly giving honorifics now? Anger does not change no matter who it is. If I'm the accomplice in this situation, this may be the point of no return. Oh boy. Well, hi, we're in here. Yo, remember when Shinji got super murked in here? That was rad. 今までと変わらないぞ。 He got sliced the hell up and it was the best. Shinji peers restlessly around the room. Perhaps judging that there was nothing out of the ordinary after only 10 seconds of investigation. なんだよ、拍子抜けじゃんか。こんなことならもっと早く忍び込めばよかった。 Shinji barges violently into the room. シンジ、お前に最も足りないものは用心深さだ。 I have no choice but to carefully follow him. We have no time. What Shinji says is true. Sakura will have noticed that there's someone intruding. Assuming Sakura's at my place, it would take 30 minutes to run full speed to the Mato residence. I have to finish this operation, retreat as far as I can, and come up with an alibi within those 30 minutes. シンジ、とりあえず机を探そう。 If it's a diary, it's gotta be in the desk. If it's not, then it's not a diary. A diary that's hidden where no one can find it is not a diary, but something much more frightening. ああ、机周りはエミヤに任せるよ。僕はこっちのクローゼットから調べるから。 There's a lot I'd like to say about that, but for the time being, if I find the diary, it'll all be over. Fun Home Economics Beginner's Course. Wrong. Simple 3-minute poeling. Like the food? Okay, wrong. I can't tell anyone how to relieve your stress. Wrong. 100 Chinese cooking traps. How to defeat Chinese chefs. Wrong. Caring for the elderly at the end. Grip the... That's wrong as well. それらしいの I は like 見 that 当たらない one. な。シンジ、そっちはどうだ？なんだこのサイズ。さくらのやつ。 Stop. まだ育ってんのかよ。 Stop being weird. Outrageous, says the hopeless big brother as he checks the size of the underwear. That's weird. If someone were to take a picture of this scene, we would have to obey that person for the rest of our lives. 真面目にやれ。もう10分経ったぞ。あと10分で見つからなかったら撤退するからな。オーケー、わかってる。机にもクローゼットにも見当たらないなら、あとはもうベッドの下か。 Shinji removes the painting adorning the wall. お？ There it is. The notebook that was hidden beneath the painting falls at our feet. まったく、本当に考えましたね、あのバカは。 I mean, I wouldn't think to look there. こんな隠し場所じゃ見つけてくれと言ってるもんじゃないか。 Is it? Who touches paintings? いや、魔刀亭に泥棒は入らないからな。これでもかなり気を使ってると思うぞ。Speaking our minds, we drop our gazes to the floor. There はい。 lay an indescribably ominous item. このノートはまさか書いた通りに人間が暗殺される噂のノートですの？ Can't say its name. Revenge. Animation for kids series. It even has seaweed on it. Shinji cries out. Due to shock, his tone raised to that of a young lady at the end there. いや、それとは微妙に違う。けどなんでかな。俺、初めて見るのに見覚えあるよ、このシリーズ。It does say Assassination Notebook up there. Wait, no, that's not animation. Annihilation for Kids series. 3 kills per day. Japonica
Assassination notebook. Pick up the notebook. Why this song? Anyway, I should confirm whether or not this is what we're looking for. ちょっと僕にも見せろよ。見たくないけど、見ないでいるのはもっと怖い。It's by Einsburn Publishing, too. 丸月丸日晴れ。今日の出来事。兄さんが0時過ぎに帰ってくる。今度から夕食を作るときは事前に伝えておこう。 That's 丸 fine. 月丸日晴れ。今日の出来事。兄さんが洗濯物を放っておいている。今度から洗濯機の使い方をメモにして渡しておこう。 That's also fine. 丸月丸日晴れ。星一つ。今日の出来事。兄さんが多めにお金を下ろしている。今度から月の限度額をきちんと伝えておこう。 I see no issues so far. This is fine. The trifling memos in the notebook continue on. なんだ、至極まっとうな日記じゃないか。Such nothing. そうか？そうだよ。実に桜らしい。桜、この日記通りに注意してくれたんだろ？ああ、そういえば、いろいろ小言を言われた気がするけど、今日は自分がご飯を作るからとか、洗濯物を出しておいてほしいとか、月の小遣いは2万円までとか。$200 allowance ain't that bad, all things considered. Because that probably doesn't include food and stuff. うるさいから忘れてたよ。Wow, you're horrible. お前ね。そりゃ桜が拗ねるのも当たり前だぞ。それでもけなげに家事をやってるんだから、桜に悪いところなんてないじゃないか。シンジが変に怖がるんでこっちも釣られたけど、桜はいつも通りだよ。約束通り、これからはシンジも家のことを手伝ってやること。面倒だけど、約束だからな。いいさ。あれが僕の気のせいだって言うなら、手伝いぐらいしてやるよ。Shinji reluctantly accepts my conditions, which is a surprise. Sneaking into Sakura's room and reading her diary was reckless, but if this is the result... Wait. Huh? なんだよ、エミヤ。幽霊でも見たような顔して、Uh-oh. 脅かしっこはなしだぞ。Uh-oh. I silently turned the page. It seems there was more written in the notebook. 丸月丸日晴れ。星一つ。今日の出来事。兄さんが買ってきたばかりの私の洋服にお醤油を飛ばしてきた。 I mean, that sucks. 悪い、うまくいかなかったと笑いながら謝る。謝ってもらえるのはいいけど、 Yeah, what? 何がうまくいかなかったんだろう。 What does he mean by that? 丸月丸日晴れ。星一つ。今日の出来事。おじいさまがどうしてうちのさくらは物覚えが悪いのかのう。こんなことなら姉の方を選べばよかったのうと愚痴をこぼす。 That's the worst. 魔術の腕が上がらなくておじいさまには申し訳ないと思う。 That's legitimately disheartening. 丸月丸日晴れ。星二つ。今日の出来事。兄さんがオムライスを丸々残す。ちょっと理由がわからない。聞いても庶民庶民庶民と繰り返すだけだ。どうすればいいんだろう。 I feel so sad for her. 丸月丸日 This whole house sucks. 星一つ。今日の出来事。おじいさまが夜中に呼び鈴を鳴らしまくる。おトイレかと思ったら寝ぼけて連打しているだけだった。それでもちゃんと駆けつけると、 No. 姉の方がいいのと繰り返す。どうすればいいんだろう。丸月丸日晴れ。星二つ。今日の出来事。兄さんがせっかく作った夕飯を全部捨ててしまう。 We're never letting her come back here. ちょっと理由がわからない。聞いても庶民庶民庶民と繰り返すだけだ。
本当にどうすればいいんだろう。丸月丸日、晴れ。星2つ。今日の出来事。兄さんがシチュー鍋にコーヒーガムを落とす。Why? 今まで理由を考えていたけど、もしかして理由なんてないのかもしれない。丸月丸日、晴れ。星3つ。今日の出来事。兄さんが私に黙って夕食を全部食べてしまう。兄さんが来るまで待っていたので、私は夕飯抜きだ。クークーお腹が鳴りました。As though something is urging me, I turn the pages. This is dangerous. I must not read past this point. Or rather, I have to leave this notebook and run away from the Mato mansion, but my hand won't stop turning the pages. 丸月丸日、晴れ。星4つ。最近の兄さんはきちんと夕食に間に合うようになった。とてもいいことだ。今日の出来事、ごちそうさまを言い忘れる。丸月丸日、晴れ。星、今日の出来事。おじいさまが新しい家政婦さんを雇っては Aww. いたずらをして泣かせている。マトウの男の人の血筋はどうかしていると思う。私もちょっと考えを改めようと思う。That's entirely fair. 丸月丸日、晴れ。星4つ。今日の出来事。兄さんがレタス1枚とトマトを1つ残す。丸月丸日、晴れ。星5つ。今日の兄、食事中に舌打ちをする。どうかと思う。Okay, now you're starting to get a little bit pedantic. 丸月丸日、晴れ。星5つ。今日の G。寝ながらうどんを食べて吐き出す。やめてほしい。Wait, what? What? 丸月丸日、晴れ。星5つ。Oh god, you can hear her voice getting angry. 今日の兄、帰宅時間が2分遅れる。次はないと思う。Okay, now you had legitimate complaints for a while there, but once you changed your thinking, I think you changed it for the worse. 丸月丸日、晴れ。 It's a lot of stars. 星7つ。今日の兄、お風呂掃除をボイコット。許せない。丸月丸日、晴れ。星5つ。今日の G。ご飯粒を1つ残す。許せない。Oh, okay. You had entirely fair complaints. But then again, I'm thinking, with what they've done to her, is it fair? 丸月丸日。 Oh, that's a lot. 星9つ。 Coconuts. 今日の兄、雑誌を読み捨てにする。許せない。 What? 丸月丸日、晴れ。星9つ。今日の兄、私のハンバーグを食べる。 That's fair. 許せない。 That is yurusunai, for 丸 sure. 月丸日、晴れ。星9つ。今日の兄、相変わらずサラダを残す。許せない。丸月丸日、晴れ。星9つ。今日の兄、食事中の姿勢が悪い。とにかく許せない。今日の兄、今日の兄、今日の兄、許せない。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 許シンジ。前提として何よりお前の態度が厳強なわけだが。I close the notebook. I prepare for a full power sprint and take a breath. なんだよ。言いたいことがあるならはっきり言えよな。What can you say? You reap what you sow. さくらが怖いというお前は正しい。もう俺にしてやれることはない。You're in my thoughts and prayers, bud. Rip in peace. 来た
ゃないぞエミヤ。ここまで来たらお前も仲間だ。一緒にさくらをなだめる方法を考えて。悪いな、できないことは引き受けないたちなんだ。あとマトウ家の問題に部外者が口を出すのもどうかと思うので、Uh-oh. Somehow my arms and legs seem numb, and my head is starting to ache. Blood Fort Andromeda. なんか Can't stand straight. 結界が起動しちまった。そうか。ノートを取り出して逃げ出すとスイッチが入る仕組みだったんだ。So this weird feeling is because of the barrier? But the door isn't locked. I can get out into the hallway before the barrier is completely activated. あれ、手足が鈍いにしてもなんかおかしいぞ。I can't cover a distance of only 2 meters. No, it feels more like the door is getting farther away. 頭いった。二日酔いじゃあるまいし。 That's right. This dizziness is like severe drunkenness or maybe like tripping. So that's why the door looks so big. Damn it, Sakurai. 楽しいなエミヤ。さては一発仕掛けましたね。催眠術、エンドルフィン、すげえ面白い。部屋が大きくなっていくよ。Disney? I was waiting for him to say it, but Shinji is pleasantly drunk out of his mind. I see. The door's not getting further away, it's getting bigger. No, wait. Maybe me and Shinji are getting smaller. Then we just won't be able to reach the hallway. What was that sound just now? おい、シンジ。今の音なんだと思う？ Oh no, my speech is getting slurred. It's an illusion. It's an illusion. I can't repose the effect on my central nervous system. Unmistakably I'm not gonna do that. Writer's suggestion, there's a pattern of cursed eyes mixed in with the wallpaper, so I fell for the trap just by opening my eyes. 何ってバカだなエミヤ。今のは玄関の音でさくらが帰ってきた音に決まってるじゃん。そっか、もう30分は経ってるもんな。We both laugh. A merry pair of intruders, reeling with dizziness so strong they no longer cared what would happen. Footsteps going slowly up the stairs echo. 年頃の女の子の部屋に無断で入るなんて困った人もいるものですね。 I'm feeling legitimate fear right now. 恥ずかしいな。許せないな。いくら兄弟でもちょっと見過ごせないかな。 Danger, danger. There's an aura of rage that can't be hidden, even if mixed in with that unnatural monologue. I've sobered up. My limbs are still numb, but I've come completely back to my senses. 逃げるぞ。 I grab Shinji's hand as he rolls around laughing and run for the door. My head's gonna break. This drunkenness I've never felt before makes it feel like everything is flying around. And so, the death sentence gradually draws nearer. もはやこの世のものとは思えないなおい。ところでエミヤ、僕はトマトケチャップはテルモンテだって決めてるんだよね。なのにさくらのやつ生協のケチャップ買ってきやがって。くしゃー、美味しいじゃんかよ。僕は生協のケチャップ見直したよ。だが認めるわけにはいかないんだ。なぜなら僕は星の王子様だからね。庶民の味なんて認められないのさ。 Shinji is pleasantly panicking. It's no use. There are lights flashing inside my head. 唐突な疑問だが、さくらという有能な家政婦さんをうちに独占された麻藤さんちは一体どうなっているのでしょうか。 I wonder. I shouldn't have. Come on. Why did I have to go and worry about that? I'm so stupid, stupid, stupid.
あら、兄さんだけかと思ったのに、意外な人が混ざっていたんですね。Someone actually pointed out that Sakura actually still has some of her tainted powers that can be drawn out when she gets a bit heated. Sakura smiles sweetly. The glint in her eye reminds me of Ryder's mystic eyes. Even if it doesn't paralyze his senses, it certainly has the same impact. いやさくら、これにはいろいろと前置きがあってだな。驚きました。まさか先輩が兄さんと一緒になって私の部屋に忍び込むなんて。普段なら嬉しいのに、今はちょっと悲しいです。She's not listening. Making the ground tremble with a thud, Sakura picks up the diary-like notebook. 兄さん、他のことは我慢するけど、私の部屋に入るのだけはやめてほしいってちゃんと言いましたよね。She glares at him. いや、どうかな。お兄ちゃんちょっと聞き逃しちゃったかな。 Maybe he's sobered up. Shinji is shaking nervously. 言いました。このノートにきちんと書いてあります。丸月丸日、晴れ、星7つ、今日の出来事。兄さんに私の部屋に入らないでほしいとお願いしたのに適当にあしらわれる。最後通帳ということにしよう。ほら、私の記憶違いじゃありません。Sakura laughs happily. Incidentally, I wonder what those star marks in the diary stand for. 思い出した。ちゃんと覚えてたさ。I thought the stars were like her daily luck. You know, they do those daily luck horoscope things, but maybe I'm wrong. でもひどいんだぜさくら。僕はやめようって言ったのにさ、エミヤのやつがさくらの部屋を調べるって言って聞かなくてさ。That's a lie. He's invoking the Emiya shield at the last second. Not bad. 毎度のことながら素晴らしい切り返しだな、シンジ。さくらの日記帳が見たいって言ったのはお前だろう。僕が？はあ？そんな命知らずな真似するのは主役だけだね。留守中のヒロインの部屋を調べたらデッドエンドるのは伝統じゃんか。 Wow. You are tremendously aware of the fourth wall. そういうことするのは死んでも死なない主人公特性持ってる人だけです。 Oh my god, it says it right there. Not die even when he's killed. おのれ、なんか説得力あふれる言霊だが見苦しいぞ、シンジ。どうあってもお前のうちは決まってるんだから潔く一人で行け。友人を巻き込むな。べっべ、お前なんて友人じゃないもんね。むしろ心の友として一緒に死んで。 Shinji is unbeatable when seized by panic. No matter how hard I try to shake him off, he won't let go of my arm. Wait, the shadow. Sakura's shadow's coming closer. 心の友と言われては無限にはできない。できないが、罪の所在が明らかな以上、諦めてほしい。俺の罪はさくらの部屋に入ったことだけだ。なんつうか、これはきちんと後で怒られるから、とりあえずお前は今までの悪行を清算してこい。あれ悪行じゃないよ。単に僕の好き嫌いが多いだけじゃんか。つうかサラダにプチトマトは入れるなよな。ありゃただの手抜きだろ。 Shinji unconcernedly shows what a picky eater he is. Well, certainly half of his sins were something of that nature, but I doubt he can talk his way out of the other half. 諦めろ、シンジ。これを機に生まれ変われ。はい、先輩の言う通りです。このノートに書かれた罰はきちんと清算してもらわないと。Sakura's shadow captures Shinji. シンジ。つかの間の共闘、楽しかったぜ。I like that in English. ぜじゃないだろエミヤ。バッドエンド39。まあまあ、そう怖がらずに安心しろ、シンジ。さくらだってお前が憎いんじゃない。ただ更生してほしいだけだ。命までは取らないよ。Oh? That's strange. You're not supposed to laugh there, are you, Sakura? その通りです、先輩。命なんて取りませんし、
私は更生してほしいだけですから。 Wait, me? じゃあ覚悟してくださいね。あれなんか文脈変だぞ、さくら。覚悟するのはシンジであって、俺にそう大きなトガは。あるんです。先輩のライフスタイルは見ようによっては兄さんよりずっと問題あるんですから。 I don't know about many more. We have some, but not that many more. And Sakura takes out a... Oh. Somehow familiar looking item. Annihilation for Kids series. Revenge Sakura Saber Rin Ilia. Oh no. それは伝説の暗殺帳。もう一冊あったんですの。もうバッチリと。私だけじゃなくてセイバーさん Oh も姉さんもイリアちゃんも書き込んでます。 Oh, that's what they all write? Oh no. The shadow comes closer. My kindred spirit grabs my left leg firmly as I try to run away. まだ生きてたのか、シンジ。安心しろよエミヤ。さくらだって鬼じゃないさ。命までは取らないって言ったのお前だろ。取る、間違いなく取る。お前は破れかぶれになったさくらの弾けっぷりが分かってない。分かった、俺も悪かったから離して。もう遅いってば。いいじゃんいいじゃん。たまには一緒に死のうぜエミヤ。あ、そういえば僕ここで死ぬの運命っぽいよね。It is. Please don't make me go through that fate with you. Ah, my consciousness is slipping away. This sucks to think there was one of those traditional absurd dead ends waiting for me. Is it actually? Oh, thank God. Suddenly I wake up. When I rush to check the time, it's already past midnight. すごい汗。 My whole body's drenched in a cold sweat. I must have had a terrible nightmare. Shake my aching head, trying to remember what the dream was about, but やめとこう。きっとろくなもんじゃない。I collapse onto my futon with a thud. I'll have to be up early again tomorrow. I'll just forget about the nightmare and go back to sleep. Oh God. Yo, this part in general, this little set here, 10 out of 10 voice acting. It wasn't a dream. Wallpaper added. Wallpaper added. Hopefully no nipples on those ones. Let's check. I sure don't want to have to add more. Alright, well we got... Oh, sick. No, that's a good one. Though, Saber's eyes are kind of terrifying. I like the little emblem on her chest there. That's rad. That's really good. I like that. That's a good one. That's a good one. The next new one is... Let's look here. Oh! Yo! Is that the Senran Kagura artist? I'd recognize that art style anywhere. Yagashi Nan. Is that? Really? Yeah! That's the Senran Kagura artist! Wow, so that's what a Senran Kagura rider and Sakura would look like. Huh! That's cool. Alright, and no nipples. That's the good thing. Alright, everyone. Thank you all for watching. Every time I'm like, yeah, we're gonna get on with the main plot, but no, it's like, there's more new events. We gotta get through them. And they are some of the best. It's actually the best part of the game. So, like, well, the main plot, I'm sure, is good. This part is way better. So, I will see you all next time for some more Fate Hollow Ataraxia, wherein we continue on. There's still some news. We gotta get through them before we hit up those exclamation marks. So we'll see you then for that, guys. Ciao.